pleural tumor that you must know, at least from your exam point of view? Mesothelioma. Have you heard of mesothelioma? Mesothelioma is the most important pleural tumor, at least for me. There can be other tumors in the pleura also, but for your exam, hang on. The malignant one, which is important from your exam point of view, they may ask you, they may not ask you, is mesothelioma. Is mesothelioma. Mesothelioma is the primary tumor of the pleura which is malignant. Actually, it's very dangerous. The prognosis is quite poor in case of a mesothelioma, maybe a year or less than that. Okay, and then comes the secondary tumor. So what are the secondary tumors? Means metastatic. Secondary tumors means metastatic. The tumor occurs somewhere else and it has spread to the pleura. So what are the tumors? Say GI tract, breast, from the GI tract, yes, that is GI tract, from the breast, from the ovaries, GI tract, breast, ovaries. So these tumors produces generally. So what is the most important manifestation? Clinically, how does the patient with pleural tumor manifest? What can it be? See, lung, pleura, what can be the chief, what is the function of lung? Breathing. So, if there is a malfunctioning of the lung because of something which may be a tumor or a non-tumor, so if the lung is affected, what can be the clinical manifestation? Yes, breathing. If the purpose of lung is to breathe, help you breathe, and if doesn't function properly, there's a malfunctioning, what can be the features then? Troublesome breathing. What is it called? You can't answer troublesome breathing. That's a good answer, but not the right word. So what is it called? Dyspnea. Chest pain. And because the pleura is involved, one chief clinical presentation will be what? Pleural effusion. So let's talk of pleural effusions. This can be because for both mesothelioma as well as secondary tumors. So let's talk of pleural effusion. So pleural effusion means there is accumulation of fluid in the pleura, in the chest. So this is a serosanguinous fluid. Serosanguinous in nature. So for such patients, if you do a pleural effusion, a pleural tap, and you take the pleural fluid out and do a centrifuge and examine and do examination of the centrifuge pleural fluid, you may see malignant cells. So these pleural effusions may contain malignant cells. Take the pleural fluid out. You may have seen in the OPD, taking out pleural fluid. It's sent to the laboratory. So it can go to the microbiology, it will go to pathology, it will go to microbiology, it will go to biochemistry. For example, pathology, biochemistry will do a ADA to see whether there is tuberculosis or not. Microbiology will do their respective tests. I'm very poor in microbiology, I'll be very honest with you. And for pathology, when it comes, we look for malignant cells, whether there are malignant cells or not. So what we do is, we take the fluid out, we receive the fluid, we centrifuge it, and with the deposit, we make a smear and examine the fluid to look for malignant cells. So in case of mesothelioma, the serosanguinous fluid, pleural effusion, may harbor neoplastic cells, which is quite diagnostic. If the pleural fluid harbors neoplastic cells, it's clinched that the patient has some kind of malignancy. Now we need to look at whether the tumor is primary
or it's secondary. So we need ancillary tests for this. We may do a CT scan, we may do a ultrasound whole abdomen to see whether some other part of the organ or some other part of the body, any other organ is involved where the tumor has metastasized or not. So pleural effusion is a very important clinical manifestation of mesothelioma or any pleural tumors. Any pleural tumors. So because solitary fibrous tumor is benign, I'm not going to spend too much time. Here the cells look spindle shaped and they resemble basically fibroblasts. As the name suggests, there will be reticulin and collagen deposition and the cells are composed of spindle shaped cells which resemble those of fibroblasts. That's why it's called a solitary fibrous tumor. But from your, at least the malignant, the tumor that you should know from here is malignant mesothelioma. So what are the parts of a pleura? Visceral pleura and parietal pleura. So you know pleura, you have visceral and parietal pleura. So it can arise either from the visceral pleura or from the parietal pleura. It can occur either from either visceral pleura or parietal pleura. So the both parts of pleura can be equally affected in case of a mesothelioma. Point number 2 is, so this is the location, whether it's or next. What is next? What is next? What are the risk factors? What are the risk factors? Because when madam will be taking the risk factors, you will know the importance of taking risk factors, then knowing about the lung cancers. Okay. So what are the risk factors? Yes. Huh? Occupation. What kind of an occupation? Rugby player. Ah, yes. Asbestos. Exposure to asbestos. Exposure to asbestos. You have heard of asbestos. So what is that condition called? Asbestosis. Asbestosis, silicosis. These are all occupational lung disease. So going with this theory, the patients, people who are exposed to asbestos are at a risk factors, are predisposed to develop mesothelioma. Not necessarily they will develop. There's quite a big latent period between exposure and the clinical signs and symptoms that is being elicited by the patient. There's quite a big period. The period is quite long, and not necessarily each and every patient will have mesothelioma who are exposed to asbestos. But still, now tell me, going with this theory of the asbestosis, what kind of occupation people involved in can get mesothelioma? Blast industries, yes, shipping industries, mining industries. So all these things, mesothelioma is quite a, in literature, if you do a research on the literature, you'll see since ages mesothelioma has been well documented. So wherever all these mining industries thrive, like Great Britain and all, US, Canada, and the mining industries like South Africa and all, so those people in those regions had mesothelioma more often than any other professions. Okay, so that is basically the risk factors. So other than pleura, which are the other organs where mesothelioma can occur other than pleura? Other than pleura, where else mesothelioma can occur? Peritoneum. Mesothelioma can also occur in the peritoneum. This is the visceral parietal pleura.
and this is the peritoneum. It can also occur in the peritoneum, and there are other locations also, but these two are by far the most important, pleura and peritoneum. Okay. Next question is, how does it look like in gross examination? How does it look like in gross examination? Thick gelatinous layer. It looks like a thick gelatinous layer covering the lungs and the pleura, predominantly covering the pleura. Thick gelatinous. Oneke explain kore, it's like talshasher moto. Okay, it's something like that. It covers the thick gelatin. How talshash looks like. I don't know what is it called in English, talshash. I don't remember it now. So that's how it looks like. Soft, thick, gelatinous, pinkish. It covers the pleural surface. Okay. So microscopically, if you look, so if you do a microscopic examination of mesothelioma, there are three patterns. There are three patterns of growth. Okay. One is epithelioid. Don't think of epithelioid cells. Means epithelium-like. So as you said, Shayon, adenocarcinoma, yeah, it resembles that of adenocarcinoma. It resembles that of adenocarcinoma. So it's very important as a pathologist to differentiate between adenocarcinoma of lung and pleural mesothelioma. It's very important as a pathologist to differentiate between adenocarcinoma of lung and a pleural tumor, because pleural tumors can look like they mimic adenocarcinoma of the lung. So because we are more exposed to seeing adenocarcinomas of lung, we may easily take it for granted that this is an adenocarcinoma of lung, rather than diagnosing what actually it is, giving a false diagnosis. So that can be detrimental for the patient. So it is very important to distinguish between adenocarcinoma, and for that we do certain immunohistochemical techniques, certain immunohistochemistry we do to differentiate between, to differentiate between adenocarcinoma of lung and a pleural tumor. So epithelioid. There is epithelioid, there is sarcomatoid, and there is a biphasic pattern of growth. So what is an epithelioid pattern of growth? Cells will be columnar or cuboidal. So how does a columnar cell look like? Cuboidal would be more flat, isn't it? So when the cells have that columnar pattern, when the cells are columnar or cuboidal, don't you think they will resemble an adenocarcinoma? They will resemble an adenocarcinoma. That's why people get confused sometimes, doctors, pathologists rather, under microscope, whether it's a columnar, whether it's a adenocarcinoma or adenocarcinoma of lung, or it's a pleural mesothelioma. Okay, so that is one pattern of growth. Number two is, excuse me, sarcomatoid. What is sarcomatoid? What is oid? It resembles that of a sarcoma. So they have these malignant spindle-shaped cells, which resembles that of a fibrosarcoma, which resembles that of fibrosarcoma. This is by far the most predominant pattern. This is by far the most, 60 to 70% of the mesotheliomas are epithelioid. They have an epithelioid pattern of growth. That's why we can get confused with adenocarcinoma and all.
of lung. Next comes the circumatoid pattern. You won't get any of this cuboidal or columnar cells over there. No tubular or gland formation. It's like fibrosarcoma. I haven't studied about fibrosarcoma, so in fibrosarcoma will be taught to you, you'll understand. You'll have those spindle-shaped cells. You'll have those spindle-shaped cells. In anatomy, have you seen? I know you haven't, but if you, in case you have been through one, you know how myometrium looks like. How does myometrium looks like? Have you studied of endometrium in anatomy? Yes or no? Uterus ki pore porno hoyeche histology te? What have you studied in histology in uterus? Huh? Endometrium porno hoyeche? Okay, fine. So you know the endometrium glands basically. Endometrium er pashe ki thake? The muscle layer is myometrium. How does the cells in muscle look like? Spindle shaped. So fibrosarcoma orokomi malignant dekhte lagbe. So when you study about fibrosarcoma, you'll be able to understand. Sorry, I couldn't show you the slides. Okay, there wasn't enough time to prepare. I just came to know maybe 1 day or 2 days back. So now you know there is an epithelioid pattern of growth and there is a circumatoid pattern of growth. First and foremost is epithelioid pattern of growth, then comes circumatoid pattern of growth, and finally you get a biphasic pattern. This is a combination of these two. A combo, basically. A combination of epithelioid and circumatoid pattern. A combination of epithelioid and circumatoid pattern, that's where you get biphasic pattern of growth. Then it becomes quite easy to diagnose. But that doesn't happen generally. So this is about mesothelioma, and then coming to the various markers we need, like WT1, Wilms tumor 1, cytokeratin 5/6. These markers are actually positive. Calretinin. These markers are actually positive for mesothelioma. Fortunately, they are negative in case of adenocarcinoma. They are negative in case of adenocarcinoma. So if we do these markers, it helps us to differentiate mesothelioma from adenocarcinoma of lung when at the morphological or at the microscopic level it becomes difficult. So we have a differential diagnosis in mind. We know one is an adenocarcinoma of lung. It can be an adenocarcinoma of the lung. For example, patient has features which resembles that of a mesothelioma, but histologic picture suggests adenocarcinoma of the lung. In that case, if we do these markers, it helps us to differentiate between adenocarcinoma of lung and mesothelioma. And these patients have a extremely poor prognosis. Treatment is of paramount importance. Mind it. Identifying the lesion and identifying the tumor, correct histological subtype, and then starting the treatment is of paramount importance, because overall these patients have a very poor prognosis. Okay, so I think that's enough for you. They spread to the lung, they can spread directly to the lung, they can invade the thoracic structures, they can spread to the hilar lymph nodes. All those things are there, but I'm not going into the details because these things will be taught in details in bronchogenic carcinoma, which is very important from your exam point of view. Okay, so I think I spoke more than what I said, almost half an hour. So mesothelioma is over, and this is something that you should know from pleura. Other than that, over here, lung tumors is very important, and you cannot skip. You can expect a main question from lung tumor, a clinical case from lung tumor, which you have to accurately diagnose. Okay, thank you. So beta-lactam antibiotics, as the name suggests, there is a beta-lactam ring in this antibiotic. It is still now, it is one of the most safer antibiotic till today, and it is one of the oldest one. So we will discuss about the mechanism of action, the resistance pattern, adverse effect, use of penicillin today. So before going to the
specific penicillin group, we have to remember what are the different type of beta-lactam antibiotics. There are 4 group of beta-lactam antibiotics, namely penicillin, then cephalosporin, then carbapenem and monobactams. There are 4 groups of beta-lactam antibiotics. Why they are beta-lactam? Because they have a ring that is called beta-lactam for their antibacterial property. There are 4 major groups. One is penicillin, cephalosporin, monobactam and carbapenem. Among these, penicillin has different extended spectrum penicillins. There may be some acid resistant penicillin. They are among the subdivide group of penicillin. Similarly, in the cephalosporin, there are 4 or 5 subgroup, class 1, class 2, class 3, class 4. So, major beta-lactam groups are penicillin, cephalosporin, carbapenems and monobactam. So, as you seeing this structure, there is a beta-lactam ring. That ring contains 3 carbon and 1 nitrogen, and this beta-lactam ring is responsible for the antibacterial property of penicillin, cephalosporin, carbapenem and aztreonam. Other than this beta-lactam ring, there is another ring, thiazolidine ring, which is more responsible for their sensitivity. And there is a R group or alkaline group as a side chain. So, beta-lactam ring, then thiazolidine ring and a side chain. This is the beta-lactamase broke this bond. CN bond is broken by the beta-lactamase. Beta-lactamase is a enzyme produced by some bacteria who became resistant against the penicillin cephalosporins. Whereas broken of amidase by the amidase enzyme, this bond, the N and C, the side chain bond is broken by the amidase enzyme. So, beta-lactamase enzyme break the CN ring of beta-lactam ring, whereas side chain ring is broken by the amidase enzyme. Even breaking of this amidase enzyme, there is a raw active material that is the beta-lactam ring is intact. So, even after breaking this side chain, the antibacterial activity maintains. Antibacterial activity maintains even after breaking of this side chain nitrogen and carbon bond. Whereas after breaking this beta-lactamase carbon nitrogen bond, there will be inactive, but it is responsible for the hypersensitivity side effect of beta-lactam antibiotic. Clear? So, it can be break in this carbon nitrogen bond in beta-lactam ring that reduce its activity but not its hypersensitivity. Whereas by breaking the side chain, it retains its antibacterial activity. So, here the number 1 is site of penicillinase. Penicillinase is a one type of beta-lactamase. Beta-lactamase, what is beta-lactamase? It is an enzyme produced by the bacteria that break the NC bond of beta-lactam ring. After breaking that beta-lactam ring, what happened? What is the clinical significance? It became resistant. So, bacteria became resistant to the penicillin, cephalosporin and other monobactam carbapenems by breaking this NC bond of beta-lactam. Whereas by amidase break this bond
carbon nitrogen bond in the side chain, and that doesn't reduce their antibacterial activity. Clear? এই পর্যন্ত? So another thing is that 6-amino-penicillinic acid is the active raw material after breaking down the amide bond, whereas penicillinic acid is the end product of breakdown of beta lactam ring, and that can produce hypersensitivity, but it doesn't produce the antibacterial activity. So in all these penicillin, cephalosporin, monobactam, carbapenem, they have this beta lactam ring, the square ring where in 3 square point there is carbon and 1 point there is a nitrogen. All these penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, all these have a beta lactam ring. Similarly, among the penicillin group, it differs. They already have beta lactam ring, but they differ their antibiotic spectrum due to the R group, side chain group. And in this case, penicillin G, penicillin V, ampicillin, amoxicillin, methicillin. Why all these required? Because penicillin G is very susceptible to beta lactamase, and it is also very susceptible to acid. So all this penicillin G is in which route it has to be given? Penicillin G. It is acid labile and heat labile. So in which route we should give this penicillin G? যদি acid labile হয় তাহলে orally দেবে? Then we doesn't prefer the oral route. We have to give it to the parenteral route. But there are, by changing the side chain, we produce ampicillin, amoxicillin that are become more acid resistant. So it can be given in oral route. Ampicillin, amoxicillin, কেউ খেয়েছো? Amoxicillin কি নাম? Amoxiclav. It taken orally as well as parenterally. Clavum. So it can be given orally as well as parenterally. Whereas penicillin G is acid labile, so it cannot be given in an oral route. This acid lability can be altered by changing the R component, the side chain component, by changing this. So all beta lactam antibiotics has a beta lactam ring. Among this penicillin, we subdivide it in a acid labile, acid resistant, extended spectrum, penicillinase resistant. So all these are due to the change of this side chain, not the beta lactam ring. Clear? So penicillin, it is discovered in 1941. It is one of the oldest as well as least toxic antibiotic till date. Earlier, it is produced from the neonatum. Now it is chrysogenum, produced from the chrysogenum. The scientists associated with it is Fleming, Chen and Flore. They got the original is the penicillin G and benzathine penicillin. All this is the changing of the side chain, and both these are acid labile. We already discussed about the structure. There is a beta lactam ring, thiazolidine ring, and there is a side chain. By changing the side chain, we change the physical property as well as bacterial spectrum and resistance against the acid. Clear? তাহলে penicillin, ampicillin, amoxicillin, methicillin, all these have this beta lactam and thiazolidine ring, but the side chain has been altered, and by altering this কি change হয়?
প্রথম কথা, it became less susceptible. The bacterial spectrum can be changed by changing the side chain. The resistance can be altered by changing the side chain. Clear? So these are in the structural, all these four, penicillin group of drug, cephalosporin, carbapenems and monobactam having this beta-lactam ring, but they doesn't necessarily have the other thiazolidine ring. But in case of penicillin, an extended penicillin or acid-resistant penicillin, both have both rings. They alter in the side chain, that is R group. Clear? There are three portions. One is beta-lactam ring, one is thiazolidine ring, and one is the R group, side chain. The altering the side chain, we can alter different subtype of penicillin. Clear? Penicillinase, which is a beta-lactamase, one type of beta-lactamase. There are different type of beta-lactamase. Among these, one of is penicillinase. They can destroy this penicillin as well as the gastric acid. The resultant product after breaking down the beta-lactam ring is penicillinic acid, which can produce hypersensitivity but doesn't produce the antibacterial activity. Most of this penicillin is in a form of salt, either sodium salt or potassium salt, and it makes most of these more stable antibiotic. Amine salt like procaine and benzoyl penicillin. Here, the procaine penicillin is one of the most notorious to produce the hypersensitivity. Clear? Procaine, that is a amine salt, can produce the highest number of hypersensitivity reaction. So natural penicillin like benzoyl penicillin or penicillin G, and its thermo as well as acid labile. Thermolabile as well as acid labile. Penicillin G. If we convert the milligram to units, it is 1 gram of penicillin G, that benzoyl penicillin sodium is equivalent to 1.6 million unit. So in 1 million unit, the weight will be কত weight? 1 গ্রামে 1.6 million unit. কত হবে? 9, 0.9, মানে 1 মিলিয়নে কত গ্রাম থাকবে? 1 by 1.6, that is close to 6.5, around 6.5. So mechanism of action. So where it acts, penicillin or any beta-lactam antibiotics acts in cell wall, not cell membrane. You have to remember, it is cell wall. There are different antibiotics acts different portion of the bacteria. This beta-lactam, all this beta-lactam, that means if mechanism of action of penicillin, cephalosporin, then আর কি আছে? Carbapenem, monobactam, all these have the similar type of mechanism of action. And site of action is cell wall. All four beta-lactam. Along with that, vancomycin. Why vancomycin is important? Vancomycin. So প্রথমে হচ্ছে পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্স যদি আসে কি দেবে, তখনই ভ্যানকোমাইসিন না, তখন মেথিসিলিন এবং মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য ভ্যানকোমাইসিন is a beta-lactam antibiotic or not? It doesn't have a beta-lactam antibiotic, but it acts on
cell wall. Clear? So penicillinase resistant বা beta-lactam resistant ব্যাকটেরিয়া কি ড্রাগ দেবে? ফার্স্ট লাইন ড্রাগ বিটা-ল্যাকটাম। যদি বিটা-ল্যাকটাম দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা বিটা-ল্যাকটামেজ দেওয়া হয় তখন পেনিসিলিন কাজ করছে না, কি ড্রাগ দেবে? মেথিসিলিন। আর মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স হলে ভ্যানকোমাইসিন। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? মেথিসিলিন কোন গ্রুপের ড্রাগ? Methicillin, it is a extended spectrum penicillin. It is a beta-lactam antibiotic. Vancomycin কোন গ্রুপের ড্রাগ? It is not a beta-lactam, but it acts on cell wall. Clear? Vancomycin acts on cell wall, but not a beta-lactam antibiotic. Methicillin is a extended spectrum penicillin. It is a beta-lactam antibiotic. Where it is used? Where it is penicillinase resistant or there is a beta-lactamase producing bacteria. So there are cell wall and cell membrane. In the cell membrane or the interface of the cell wall, there is an important point, that is penicillin binding protein. Penicillin binding protein. Why it is important? All these beta-lactam, they bind with that protein. After that, they produce their actions. So this penicillin binding protein is not present in the cell wall. It is present in the cell membrane or interface of the cell wall and cell membrane. Clear? So by binding that, they inhibit the production of the cell wall. Clear? So main thing is the inhibition of production or the tightness of the cell wall. But they bind with the penicillin binding protein. And where it is present? It is not present in the cell wall. It is either cell membrane or interface of the cell wall. Cell wall composed of peptidoglycan, the peptide chain that is cross-linked, then N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, and it is cross-linked by pentaglycine cross bridge. ঠিক আছে? These are the structure of the cell wall. Transpeptidase is the enzyme which helps for the cross-linking, in the cell wall. Transpeptidase and related protein, that is penicillin binding protein, useful for the cross bridge. And cross bridge is why it is important? It gives the strengthening of the cell wall. If there is a no cross linking, what happened? It became permeable. Cell wall became permeable. So by inhibiting the transpeptidase, beta-lactam antibiotic inhibit transpeptidase. It is an enzyme which helpful for cross-linking in the cell wall. By inhibiting the transpeptidase, they damage the weakening the cell wall. So there is if there is a increased permeability, what happen? It swell up. Then bacterial membrane will be burst. Then bacteriolysis. So this is the flow chart. So mechanism of action of beta-lactam antibiotics, first কি বলতে হবে? They bind with the penicillin binding protein. After binding that, they inhibit transpeptidase. Why transpeptidase is important? Because it helps to cross bridge in the cell wall. And if this inhibited, cell wall became more porous. So it became swell up. The bacteria became swell up, they burst, and there will be autolysis. Clear? এই পর্যন্ত mechanism of action? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? This is the cross linking. Among two strands there is a cross linking. If there is no cross linking, the cell wall became
ইজিলি পারমিয়েবল, সোয়েলড আপ। ক্রস লিঙ্কিং কোনটা বুঝতে পেরেছো তো? স্ট্র্যান্ড গুলোর মধ্যে মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং। হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং করা, যেগুলো এন অ্যাসিটাইল, মিউরামিক অ্যাসিড, এন অ্যাসিটাইল এগুলো নিয়ে ক্রস লিঙ্ক করে। পেন্টাগ্লাইসিন। এই যে ক্রস লিঙ্কিংটা, সেটাকে ইনহিবিট করে কে? বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। Now gram positive and gram negative. Gram positive has a thick layer of peptidoglycan, whereas gram negative has two membranes. There is a, so which one is more susceptible then? Gram positive. কারণ ওদের একটাই আছে, সেটা হচ্ছে thick peptidoglycan layer, whereas in case of gram negative it is alternate layers, and it is difficult to reach that layer for that antibiotic. For reaching that, they require some porins, channels মতো, যেখান দিয়ে গিয়ে পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। Whereas in case of gram positive, the through all these layers are peptidoglycan. Whereas in case of gram negative, it is alternate layer. So it is difficult to reach peptidoglycan. It requires some porins to reach that, for the antibiotic to reach that peptidoglycan layer. So for penicillin, which one are more susceptible? Gram positive. Gram positive কয়েকটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো, যেগুলো স্টেপটো, স্টাফাইলো, all are more sensitive for the penicillin. Whereas gram negative, E. coli, salmonella, they are less susceptible to the penicillin. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কেন why gram positive are more susceptible or sensitive to, whereas when along with aminoglycoside কোথায় কাজ করে? এগুলো তো জেনারেলে পড়ানো উচিত। কোথায় কাজ করে? protein synthesis inhibitor. In case of aminoglycoside, they helps to, it is a synergistic activity. There is a synergistic activity when we use beta lactam along with aminoglycoside. এটা অলরেডি ডিসকাস। সেল ওয়ালে কেন গ্রাম পজিটিভে সেল ওয়ালে ইজ মোর susceptible to penicillin than gram negative one. Adverse effect. The most important adverse effect is hypersensitivity reaction. It is more with the procaine penicillin. For this, we require a intradermal skin test before giving intravenous or intramuscular penicillin. Major determinant is already discussed, penicilloyl moiety. Minor determinant is penicillamine and penicillanate. Is a minor determinant of the allergic activity. For your MCQ, penicilloyl moiety is important for the hypersensitivity reaction. মানে ওটা বিটা ল্যাকটাম রিং আসবে, পেনিসিলয়েন আসবে, অ্যালকালাইন গ্রুপ আসবে, সেটাতে পেনিসিলয়েন মোয়াইটিটা দিতে হবে। এইভাবে টেস্টিং করে, দেখেছো ওয়ার্ডে করতে দেখেছো? দেখো নে, মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিকে দেওয়ার আগে একটা স্কিন টেস্ট করে। কোন রুটে করে? কোন রুটে করে এটা? ইন্ট্রাডার্মাল, নট সাবকিউটেনিয়াস। ইন্ট্রাডার্মাল আর কোন ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, BCG vaccine, Mantoutes and BCG vaccine. These are the intradermal. Subcutaneous কোন ড্রাগ দেয়? ইনসুলিন। ইনহেলেশনাল, হ্যাঁ নাম বলো, ড্রাগের নাম বলতে হবে তো। সালবুটামল, টার্বুটালিন আর
আর তিনটে গ্রুপ অফ ড্রাগ দেওয়া হয়, কি কি বলো? ইনহেলেশন, স্টেরয়েডস, লাবা সাবা, লং অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, আরেকটা অ্যান্টিমাসকারেনিক ড্রাগ কি আছে? ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড, টায়াট্রোপিয়াম ব্রোমাইড। কোথায় দেওয়া হয়? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমার চেয়েও বেশি হচ্ছে সিওপিডি। ঠিক আছে, এগুলো ইনহেলেশনাল, লোকাল আর সিস্টেমিক ইউজ। এগুলো সিস্টেমিক ইউজ, এত লোকাল না সিস্টেমিক? শিওর? তা ইনহেলেশন আর সিস্টেমিক ইউজের ড্রাগের নাম বলো। হ্যাঁ, জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া, ভেরি গুড। তাহলে ইনহেলেশনাল, সিস্টেমিক, ইনহেলেশনাল, locally acting drug. This is skin test intradermal. There will be producing of a erythema if there is a hypersensitivity against this activity. Methicillin is a nephrotoxic beta-lactam antibiotic. They causes interstitial nephritis. Interstitial nephritis. একটা হচ্ছে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মানে গ্লোমেরুলাসে এফেক্ট করে। একটা হচ্ছে এটিএন। এটিএন কি? অ্যাকিউট টিবিউলার নেক্রোসিস। বাট দিস ইজ দ্য differ from all these two. It is a interstitial nephritis produced by MCQ, methicillin. Methicillin produce nephritis, and which type of nephritis? Glomerulonephritis, ATN, interstitial nephritis, none of the above. MCQ is the interstitial nephritis. Prothrombin time can be increased by these beta-lactam drugs. Xeric hexamia reaction, here what happened? It is caused in the secondary syphilis. After giving this drug, the already dead spirochetes will be release their proteins, and that can produce allergic reaction, local as well as systemic, starting from fever, myalgia, exacerbation of the lesion. But it happens within first 2 hours after giving that injection, whereas in case of hypersensitivity, within minutes. It will be within minutes, whereas Xeric hexamia will be within 2 hours. Somewhat lesser acute onset, but it is much more dangerous. Why? They release the all proteins from the already dead spirochetes. And how we can treat it? By NSAIDs and corticosteroid. Not only with the secondary syphilis, leptospirosis, brucella, borreliosis, all these spirochetes can causes this type of allergic reaction. So one allergic reaction due to the drug. The moiety is already present into the drug, whereas why it is different? Here the allergic reaction is due to the protein released from the already dead spirochetes. You have to understand the difference between these two, and which one is acute onset, more acute onset, drug induced allergic reaction, and which is more serious one? This is more serious one, that is released due to the release of the protein in the spirochetes. These are the pictures of the Xeric hexamia. Drug interaction with tetracycline, chloramphenicol and erythromycin, they causes synergistic type of penicillin and aminoglycoside. There is a synergistic type of reaction with aminoglycoside antagonist with the other protein inhibitor, protein synthesis inhibitor. So what are the different protein synthesis inhibitors? একটা অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড আর কুইনোলোনস কি প্রোটিন সিনথেসিস? আমি তো জানি ডিএনএ জাইরেজ ইনহিবিটর।
protein synthesis inhibitor are tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, aminoglycoside. Among these, there is a synergistic reaction with the aminoglycoside, whereas it is an antagonistic reaction with tetracycline, chloramphenicol and erythromycin. Among these, which one is bacteriostatic and bactericidal? Bactericidal কাকে বলে, static কাকে বলে? Static. So one reduce or control the growth of this or multiplication of the bacteria, that is static, whereas they kill the bacteria, bactericidal. So aminoglycoside is a bactericidal one. So it is a synergistic effect, whereas bacteriostatic protein synthesis inhibitors like tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, they produce a antagonistic activity. Why? Because penicillin and other beta-lactam antibiotics is more effective when the bacteria is multiplying. So if a drug, they reduce the multiplication of the bacteria, they are antagonistic to the penicillin or beta-lactam group. Whereas the drug which is bactericidal is helpful, that is synergistic effect will be there. Penicillin aminoglycoside or penicillin hydrocortisone in a same syringe became inactive, and it is a pharmaceutical type of drug interaction. What are the different type of drug interaction? Drug interaction পড়ানো হয়েছে? What are the different type? Drug interaction in pharmacodynamic drug interaction or pharmacokinetic drug interaction. তার মানে কি, একটা ড্রাগ অন্য ড্রাগের যদি অ্যান্টাগনিস্ট বা synergistic effect due to the alteration of their pharmacokinetic, then it is pharmacokinetic type of. If they alter their action proper, then it is pharmacodynamic type of. And there is a third one, very less example of that is the pharmacoceutical. This penicillin, when it take along with aminoglycoside or along with steroid, it can produce antagonism, pharmacoceutical type of drug interaction. Ampicillin and allopurinol, it is a high incidence of non-arterial maculopapular rash if we give allopurinol along with ampicillin. Allopurinol কোন গ্রুপের ড্রাগ? গাউটে দেওয়া হয়। Why it is important? Because sometimes there is a edema as well as redness. So there is a soft tissue infection along with this uremia. So then there is a chance to give this antibiotic like ampicillin along with allopurinol, but we shouldn't give it because it can produce maculopapular rash, that is non-urticarial. Probenecid and penicillin. Penicillin action is increased. Why? Due to the inhibition of the tubular secretion. কোথায় প্রোবেনিসিড দেওয়া হয়? গাউটেই দেওয়া হয়। দে ইনহিবিট কি করে? কিভাবে? ওএটিপি মানে কি? সেটাকে ইনহিবিট করে। ইনহিবিট করলে কি হবে? সেটাকে রিঅ্যাবজর্ব হয় না। সিমিলারলি অন্যদিকে পেনিসিলিনের সিক্রেশনটা কমিয়ে দেয়। পেনিসিলিনের সিক্রেশন কমিয়ে দেওয়ার ফলে এটা লং অ্যাক্টিং হয়। ক্লিয়ার? সাইড এফেক্টগুলো এগুলো কিন্তু এমসিকিউ আছে সাধারণত। ইউজ, where we can use different penicillins. First, rheumatic fever. Rheumatic fever কোথায়, কোন অর্গান ইনভলভ হয়? হার্টের কোনটা? জয়েন্টস, ভেরি গুড। হার্টে কোন লেয়ারে করে? প্যানকার্ডাইটিস। আর কোন ড্রাগ দেওয়া হয় আমরা এতদিনে পড়েছি রিউম্যাটিক ফিভারে?
কি শুনতো টিমার্স, তার রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে কি দেওয়া হয়? রিউম্যাটিক ফিভারে কি ড্রাগ দেওয়া হয়? হ্যাঁ, স্টেরয়েডস দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা পড়েছি কোথায়? স্টেরয়েড কি পড়ানো হয়ে গেছে? হয়ে গেছে। যাকে আরো তারও আগে পড়েছিলাম অ্যাসপিরিন কোন কোন ডোজে দেওয়া হয়? লো ডোজ কিসে দেওয়া হয়? অ্যান্টিপ্লেটলেট। মডারেট ডোজ অ্যান্টিপাইরেটিক। হাইয়েস্ট ডোজ অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ডোজ অফ অ্যাসপিরিন given in rheumatic fever which involves heart। তাহলে অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়, কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া হয়, বেনজিথিন পেনিসিলিন দেওয়া হয় ফর সেকেন্ডারি ইনফেকশন, আবার যেন রিপিট না হয় সেজন্য পেনিসিলিন দেওয়া হয়। সাবি মানে কি? সাব অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্টাইটিস, স্পেসিফিক্যালি স্ট্রেপ্টোকক্কাল ভিরিডান্স if the organism we are giving this beta lactam specialis penicillin। gonorrhea, syphilis, nowadays gonorrhea became resistant to the penicillin, so we prefer cephalosporin group of drug gonorrhea। leptospirosis, actinomyces, diphtheria, tetanus, gas gangrene, in all these we preferred penicillin। prophylaxis of rheumatic fever or SABI, agranulocytosis। agranulocytosis মানে কি হবে সেটাতে? there will be chances of secondary infection, to prevent that we can given prophylactically penicillin। ক্লিয়ার? হ্যাঁ বল, আগে স্লাইড এইটা ঠিক আছে। রেজিস্ট্যান্স, কিভাবে রেজিস্ট্যান্স প্রডিউস হয়? ওয়ান ইজ অ্যাকোয়ার্ড আর ওয়ান ইজ ন্যাচারাল। ন্যাচারাল মানে যেভাবে কাজ করা হয় ড্রাগটা, ফ্রম দ্য ইভেন বিফোর দ্য এক্সপোজার দেয়ার ইজ এ রেজিস্ট্যান্স। অ্যাকোয়ার্ড মানে দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ সেন্সিটিভ টু দ্য ড্রাগ previously, after repeated use it became resistant to it, that is acquired। so which one is more important? Acquired resistances are the more important one। there are 5 major resistant mechanism, these are the mechanism of resistance all over the antibacterial activity। one is inactivation, example is inactivation মানে ড্রাগটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয়। কি হবে এক্সাম্পল? হ্যাঁ, বিটা ল্যাকটামেজ ড্রাগটাকেই ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয়। সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইমপারমিয়াবিলিটি, মানে এমন একটা সিট তৈরি করে যেখানে পেনিট্রেটই করতে পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো সাধারণত হয় হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। দেন ইজ ইফ্লাক্স, দে রিচ বাট দে পাম্প আউট, ইমপারমিয়াবিলিটিতে কিরকম হয়? পোরিন চ্যানেলসটা ব্লক করে দেয়, পোরিনে ঢুকতে পারে না। ইফ্লাক্স মানে ঢুকলো কিন্তু একটা পাম্প দিয়ে সেটাকে বার করে দিল, সো ইট ক্যান নট রিচ দ্য সাইট অফ অ্যাকশন। থার্ড ওয়ান ইজ অল্টার দ্য টার্গেট, যে টার্গেটটা সেটাকেই চেঞ্জ করে দেয়। এখানে টার্গেট কে ছিল? পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন, সেটাকে অল্টার করে দিল। কিভাবে এই রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়? এক্সাম্পল ইজ মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স ইজ ডেভেলপড ডিউ টু অল্টারেশন অফ penicillin binding protein, and that is the example of altered target। and the fifth one is bypass, example ki bypass, যেটা পড়ানো হয়ে গেছে, কি নাম ড্রাগটা? যে অ্যান্টিবায়োটিকটা পড়ানো হয়ে গেছে,
অ্যামাইনো ক্লাসে পড়ানো গেছে সালফোনামাইড দে অল্টার দ্য বাইপাস দ্য পাথওয়েজ তাহলে পাঁচটা মেন মেকানিজম ওয়ান ইজ ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ড্রাগ impermeability efflux alter the target and last one is the bypass তার মধ্যে penicillin binding protein alteration is an example of methicillin resistance penicillin binding protein সেটাতে alteration is an example of methicillin resistance not the penicillin resistance and that is the example of altered target whereas destruction of the drug is the example of beta lactamase তাহলে beta lactam antibiotic এর দুটো রেজিস্ট্যান্স খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান মেকানিজম অফ অ্যাকশন ওয়ান ইজ destruction of the drug by the beta lactamase and another one is the alteration of protein penicillin binding protein there are different types of beta lactamase there is penicillinase there is cephalosporinase extended spectrum beta lactamase then AMPC then carbapenemase and metallo-beta lactamase is the most broadest spectrum of this one penicillinase cephalosporinase extended spectrum beta lactamase ESBL then AMPC then carbapenems and the highest broadest spectrum is metallo-beta lactamase clear এই পর্যন্ত semi synthetic why it is important to alter acid lability অ্যাসিড যাতে ডেস্ট্রয় না করে তাহলে আমরা ওরালি দিতে পারি হাইপার সেন্সিটিভিটি কমানোর জন্য স্পেকট্রামটা চেঞ্জ করা বা এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম করার জন্য পুয়ার ওরাল efficiency it can alter it susceptibility to the penicillinase narrow spectrum of activity penicillin is a very good drug for the gram positive but it has no coverage in the gram negative so it is a narrow spectrum which one is broad spectrum antibiotic penicillin gina tetracycline chloramphenicol all these are broad spectrum antibiotic whereas penicillin is a narrow spectrum antibiotic and alter the hypersensitivity reaction এগুলো চেঞ্জ করার জন্য there is a semi synthetic penicillin so acid resistant alternative to the penicillin G is the penicillin V or phenoxymethyl penicillin it is a acid stable তাহলে কি হবে সেটা ওরালি দেওয়া যাবে similarly penicillinase resistant penicillinase সেখানে কাজ করে না কি হবে ড্রাগের নাম মেথিসিলিন ক্লক্সাসিলিন এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রামটা প্রথমে ন্যারো স্পেকট্রাম ছিল পেনিসিলিন কিসের উপর কাজ করত গ্রাম পজিটিভ there is no coverage in the gram negative so there is a extended spectrum they can cover somewhat in the gram negative that is aminopenicillin ampicillin amoxicillin carboxypenicillin you have to remember there is a carboxypenicillin it is differ from the carbapenem is a broad spectrum gram coverage is more towards the gram negative that is the beta lactam whereas carboxypenicillin is a extended spectrum penicillin carbonicillin tricaracillin whereas piperacillin and mezocillin is the uridopenicillin these are the extended spectrum why extended spectrum mane ki they cover gram positive as well as they can cover some gram negative and beta lactamase inhibitors clavulanic acid sulbactam tazobactam these are the beta lactamase inhibitor they have a beta lactam ring without any antibacterial property so they give their beta lactam ring to inactive so that they preserve the beta lactam ring of antibiotic proper that means penicillin or cephalosporins clear এই পর্যন্ত ঠিক আছে চলো আর কিছু পড়বে তাহলে এখান থেকে কি হবে
mechanism of action of penicillin, mechanism of action of cephalosporin, mechanism of action of মানে অল বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের মেকানিজম এখান থেকে আসতে পারে। ঠিক আছে, মেকানিজমটা কিন্তু ওই রকমই হবে, একই জিনিস লিখতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। অ্যাডভার্স এফেক্ট থেকে এমসিকিউজ বেশি আসবে। কি আসবে? হুইচ প্রডিউস ইন্টারস্টিসিয়াল নেফ্রাইটিস, হুইচ ড্রাগ, কি নাম? মেথিসিলিন। ঠিক আছে, hypersensitivity reaction, what is the difference between the hypersensitivity reaction and Jerichexemia reaction? ড্রাগের জন্য Jerichexemia is the release of protein by the already dead spirochete। ঠিক আছে, কোথায় ইউজ হয়? প্রোফাইল্যাকটিক্যালি কোথায় ইউজ হয়? প্রোফাইল্যাকটিক্যালি কোথায় ইউজ হয়? রিউম্যাটিক ফিভার আর স্যাবিতে। সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডেমিক প্রোফাইল্যাকটিক্যালিও ইউজ হয়, ক্লিনিক্যালিও ইউজ হয়। ঠিক আছে, মেকানিজম, অ্যাডভার্স এফেক্ট, ক্লিনিক্যাল ইউজ, স্পেশালি মেকানিজম অফ অ্যাকশন। ঠিক আছে, আর ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ল্যাকটাম বললে কি লিখবে? বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক ক্লাসিফিকেশন। যদি 2 নাম্বার দেয় 4টে নাম লিখবে, আর যদি 5 নাম্বার দেয় তাহলে কি হবে? না, ডেসক্রাইব না, পেনিসিলিনের মধ্যে পেনিসিলিনের এই কটা লিখবে। সেফালোস্পোরিনের ক্ষেত্রে ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4 লিখবে। তারপরে কার্বাপেনামের ড্রাগের নাম লিখবে, কার্বাপেনাম লিখে ড্রাগের নাম লিখবে। তারপরে মোনোব্যাকটাম লিখে মোনোব্যাকটামের ড্রাগের নাম লিখবে। যদি 5 নাম্বার দেয়, যদি 2 নাম্বার দেয় শুধু 4টে নাম লিখলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। Fingerprint, we studied hair, we studied skull. এগুলো কেন করছি? Why were we studying this? For identification. So in this identification, দেখ আমরা কি পড়বো? এক তো আমরা ফরেনসিক অ্যান্ড টক্সিকোলজি। টক্সিকোলজিতে আমরা অনেক কিছু পড়বো, পয়জন আছে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু। ফরেনসিকের মধ্যে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফিকেশন। আমরা এখনো লোককে চিনেই যাচ্ছি। উই আর ট্রাইং টু আইডেন্টিফাই আ পারসন। আইডেন্টিফিকেশন, তারপর আমরা যাবো ওয়েপেন্স ফর ইউর ইন্টারেস্ট। ওয়েপেন্স যাবো, উপরে মিউজিয়ামে যা ওয়েপেন্স আছে ওরকম ভাবে পড়বো। আফটার দ্যাট উই উইল গো টু টক্সিকোলজি। ফর সাম রিজন, থ্যাঙ্কস টু এনএমসি বা জানি না ওরা কি করছে, তোদের অনেক সময় আছে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো উই উইল কন্টিনিউ। আর এখনো অবধি আইডেন্টিফিকেশনের মধ্যে স্কাল পড়লাম, তো আজকে আমরা বলবো টিথ পড়লাম। যারা পড়েছি একটু ছোট্ট মধ্যে বলবো, আর স্টারনাম পড়বো। নেক্সট ক্লাস হোপফুলি উই উইল স্টাডি পেলভিস বা লং বোনস। ওকে, তো স্টারনাম থেকে what we can gather information, data, key data that will be relevant to forensic medicine. What can we gather from sternum, a bone? Tell. যেটা তোমরা স্কাল থেকে পাবে সেটা তুমি স্টারনাম থেকেও পেতে পারো। সেটা স্কাল থেকে আমরা কি পাই? জেন্ডার, এগেন এজ, আর কি সব হলো? এজ হলো, জেন্ডার হলো, अरे कवर एज बोल हो गया एज, मिल गया एज। और हाँ, इंजुरी इफ एनी, एज, इंजुरी, डिफॉर्मिटी। ठीक है, सो द MLI ऑफ sternum, any stains or disease। okay, so this is sternum। so parts of sternum কি হয়? তোরা খাতা পত্র নিয়ে এসে দাঁড়া ভাই, তুই শান্তি, তুই জল খা। নো আনসার, তুই জল খা, তুই শোন। नो आंसर फ्रॉम यू। मैनोब्रियम, बी, ऊपर से नीचे मत जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, डोंट एस्केप द बॉडी। मैनोब्रियम, बॉडी, एंड रिफी जाइफाइड प्रोसेस। ठीक है, 3। एरपर তাহলে which is मैनोब्रियम? this is body and here जाइफाइड। ठीक है, नाउ सो वी कैन गेट, हाँ पिक्चर বোঝা যাচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম কোন পার্টটা, বডি কোন পার্টটা, আর জাইফাইড প্রসেস কোন পার্টটা। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো ইনফরমেশন ভালো করে পেতে পারি, একটা হচ্ছে এজ আর একটা হচ্ছে সেক্স, জেন্ডার। ঠিক আছে, নাও কামিং টু এজ পার্ট। দেখি এজ পার্ট না জেন্ডার পার্ট?
জয়েন্ট ফিউশন নিচ থেকে উপরে হয়। ওকে, ফিউশন হবে কোথা থেকে? নিচ থেকে উপরে। সো আরে ভাই, হ্যাঁ, সো হিয়ার 40 years in females, xiphoid process will fuse with body 40. This 4 parts will fuse at 14, 25, 40 and this one at 60 years of age. Okay, তার মানে যখন পুরো স্টারনামে যদি পুরোটা ফিউজ হয়, what will be that age? 60. যদি জাইফাইডটা আর বডির সঙ্গে যোগ হয়ে যায় তাহলে what will be that age? 40. যদি মাঝখানটায় এই নিচের লোয়ার দুটো চারটে পার্ট থাকে, দে ফিউজ এইখানটায়। হ্যাঁ, এক মিনিট, মেলের ক্ষেত্রে 14, 15, তারপর 25। ওকে, সো এইটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে কত হবে? 14 বলতে পারি, উপরের পার্টটা ফিক্স হলে 25 বলতে পারি। দিস ইজ আফটার বিং বর্ন। কিন্তু জন্মের পর 25-এ আমরা কি কি দেখতে পারি? যদি 25 বছর হয় তাহলে 25, হোয়াট ক্যান বি সি টিল 25 ইন লাইফ পিপল? যদি ধর কারোর 25 বছর বয়স, লোকটা জীবিত, অ্যালাইভ, হোয়াট এলস ক্যান বি সি টু আইডেন্টিফাই দ্য এজ? এখন অব্দি যা পড়েছি, এক্সেপ্ট স্টারনাম। আবার ক্লিয়ার করি, আমরা এখন অব্দি কি ক্লাস করেছি? স্কাল, দাঁত, রাইট, টিথ। নাও মাই কোশ্চেন ইজ, যদি ধর অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাপোজ সি আর এজ হচ্ছে 25, ঠিক আছে? আচ্ছা, পাকালো না ভাই, সাপোজ সায়নের এজ 25। ওকে, নাও আই ওয়ান্ট টু আইডেন্টিফাই সায়ন 25 years old। 25 years old আইডেন্টিফাই করার জন্য হোয়াট উইল আই সি? সুচার্স। कहाँ चले गए तुम? किसका জয়েন্ট? তোকে, তুই বেঁচে আছিস, তো এজ দেখার জন্য আমি তোকে কাটবো, স্টার নাম্বার করবো, or I will see your teeth। দাঁত দেখে 25 বছর বুঝতে পারবো কি বুঝতে পারবো না? তো যদি 25 বছর অব্দি কারো দেখতে হয়, I would go to sternum, I would see the teeth। और भी चीज है, but I will see the teeth। X-ray I will see জীবিত মানুষের। নাও মরে গেছে, তুই নোস, অন্য কেউ মরে গেছে যার বয়স 25, তাহলে আমার কাছে কি আছে? I will have the teeth। तो हमको ये जाइफाइड काटना नहीं पड़ेगा, मतलब सॉरी स्टारनम काटना नहीं पड़ेगा, but still I can see fusion देखे। But when intrauterine, very important, intrauterine sternum is very 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 important। Why? intrauterine আমরা কি দেখব? জাস্ট কমন সেন্স, বাচ্চা এজ আইডেন্টিফাই করতে হবে, নট রেডিওলজিক্যাল নয়, এজ আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমি জানি না তোরা পড়েছিস বা পড়িস না জন্য, বাট স্টিল একটা কমন গেস মারবি, ভুল হলে হবে। হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই এজ অফ আ বেবি ইন্ট্রাউটেরাইন? কার্টিলেজ মানে? হ্যাঁ, আমি এটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছি, আমি জিজ্ঞেস করছি, একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা তোকে এজ বার করতে হবে, বাচ্চাটা হেয়ার, ওকে হেয়ার, কেন হেয়ার বললি? আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। আর এছাড়া হার্ট সাউন্ডস, বাচ্চা মরে গেছে, হ্যাঁ, ভিতরে নেই, বেঁচে নেই, মরে গেছে। এক্স্যাক্টলি, হোয়াট ইজ দ্য নেম? হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্ট, আমরা পরে আসবো, ডেইগেটস টেস্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট, ওটা পরে, নট এক্স্যাক্টলি, ওটা একটা অ্যান্সার। বাট আমরা তাহলে কি কি দেখতে পারি? ওর ন্যাচারাল ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, ওর লাংস, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট। আচ্ছা, আমি পুরো ডায়াগ্রাস করছি, বাচ্চা যখন আমরা পিএম করব, ফিটাস, আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট কি কি হবে? কমন সেন্স কি কি হতে পারে? পিএম জয়েন্ট, অনেক দূরে চলে যাচ্ছিস। আচ্ছা, যখন আমি পিএম করি as a doctor, when I perform postmortem examination, what do I try to find? अरे हम PM क्यों कर रहे हैं? हाँ, cause of death, right? What killed that person, right? तो
তো বাচ্চার ক্ষেত্রে তাই হবে, হোয়াট কিল দ্যাট বেবি অর ফিটাস অর হোয়াট এভার। তো প্রথমে ফিটাসটা কি করে মরেছে, তার আগে ফিটাসটা কি মরেছিল না বেরিয়ে মরেছে, ফার্স্ট ভিতরে মরেছে, ইন্ট্রা এক্সট্রা, আমি জাস্ট ওটা পুরো ডিফারেন্ট টপিক, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিটেলস। তো এবার তার সঙ্গে আমাকে কি আইডেন্টিফাই করতে হবে, বাচ্চার বয়স কত, কেন কেন বাচ্চাটা কি ভায়াবল ছিল না নন ভায়াবল ছিল, ঠিক আছে। ভায়াবল নন ভায়াবল কেন, যদি ধর মার্ডার করে কোনো প্রেগনেন্ট মাদারকে, বাচ্চা ভায়াবল মরে গেল, হি ওয়ান্টেড টু কিল দ্য মাদার অনলি, বাট ইন দ্য প্রসেস হি কিল দ্য বেবি অলসো, ফিটাস, তাহলে ওর ডাবল মার্ডার হবে চার্জ, হ্যাঁ ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্যাট এক के साथ एक फ्री। So now when it comes to intrauterine, ossification centers are very important. Now coming to ossification centers, এরপর ossification center দেখবো আমরা অনেক অনেক জায়গায়, তার মধ্যে একটা প্রমুখ জায়গা হচ্ছে স্টারনাম। ওকে, নাও মান্থ গুলো কিন্তু ossification সেন্টারে পাওয়া যাবে, মানে 5 মান্থে ইউ উইল গেট এন ossification center in কি এটা antemortem and upper part of body, ঠিক আছে। তারপর 7 মান্থে ইউ উইল গেট ossification centers at and উপরে থাকবে তো, মানে 5 মাস হলে তুই এখানে পাবি, 7 মাস হলে 1 2 3 4 তো পেতে পারিস, হ্যাঁ এগ্রি। 10 মাস হলে নিচে, হ্যাঁ। So now 10th months age hole we can actually find ossification centers in manubrium, in body and in lower part of the body. Now how do the ossification center look like? Very important, real life and kothay at এরকম দেখতে, forget the nil part, nil is the background, drop of blood in a drop of milk, কি আবার বলো, ড্রপ অফ ব্লাড ইন আ ড্রপ অফ মিল্ক, মিল্ক সাদা তার মাঝখানে লাল, এটা হবে অসিফিকেশন সেন্টার, দিস ইজ হাউ ইট লুকস। তাহলে কি করবে, ফিটিসাইড হলে বা বাচ্চার পোস্টমর্টম আমরা পরে পড়বো, বাট জাস্ট ফর ইয়ে, যখন তুমি পোস্টমর্টম বাচ্চাকে পাবে, স্টারনামটা মাঝখান থেকে কাটবে, মাঝখান থেকে কাটবে, তখন তুমি এটা দেখতে পারবে। তোমার অ্যাঙ্কেলের ওখানে ফুটে ওখানে অনেক কটা অসিফিকেশন সেন্টার আছে, when we will study foot we will say that, তো তোমাকে এই দুটো কাটতে হবে টু সি অসিফিকেশন সেন্টার, হ্যাঁ আছে, বাট দিস আর প্রমিনেন্ট পার্টে আছে, মানে এটা এটা এক প্রথমে ফার্স্ট পার্ট, যদি তো বাচ্চা আছে, মানে বাচ্চা মানে যদি ধর কোনো আইওটি বেবি এলো, তাহলে ফার্স্ট ইউ উইল ডু হোয়াট, ইউ উইল মেজার দ্য লেন্থ of the baby, second the features কিরকম দেখতে, একটা আছে ধর বেসিক আর্কিটেকচার অফ দ্য বডি, যদি বডিটা পুরো লুজ করে যায়, রাইগার মোটিস পড়েছিলাম না, তো লুজ করে যায়, আমরা পড়েছিলাম না ফার্স্ট, ওখানে একটা ম্যাসারেশন শব্দ ইউজ করেছিলাম, দ্যাট ইজ ম্যাসারেশন। ওই সময় যদি পুরো লুজিং অফ আর্কিটেকচার এসব থাকে, তখন তারপর যখন এজ ডিটারমাইন করবো, we will cut and dissect the sternum and find out পয়েন্ট অফ অসিফিকেশন। কি করে বুঝবো অসিফিকেশন সেন্টার কিনা, এটা কিন্তু এমসিকিউ পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞেস করবে স্যার। নাও তাহলে এটা কি হলো, এজ, এজ তাহলে আমরা কত কত এজ বুঝতে পারি, 40 25 60 for adult and 3 years of course, are for intrauterine life 5 months 7 months 10 months, ठीक है, 3 years is after birth. Now sex determination from manubrium, from sternum. Now again, as like other bones, body of মিলের ক্ষেত্রে body will be long, ঠিক আছে, body long হলে manubrium কি হবে, স্মল, একটু পরে ফটো বল, পুরো স্লাইডটা আসতে দে। ম্যানুব্রিয়াম বডি বড়, ম্যানুব্রিয়াম ছোট, ইন কেস অফ মেল, ওকে।
Okay. In case of female, body choto, manubrium will be বড় in comparison. তাহলে মেলের ক্ষেত্রে কি body is actually more মানে twice or more of manubrium. তাহলে এটা কি আমি মেল বলতে পারি? হ্যাঁ, মোটামুটি মেল বলতে পারি. So this is, I think, I don't know what it is, but never mind. হ্যাঁ, মোটামুটি মেল. Now there is again sternal index. আচ্ছা, এখন অবধি আমরা কি কি ইন্ডেক্স পড়লাম? কি সেফালিক ইন্ডেক্স, আর কিছু বলেছি ইন্ডেক্স? না, এখন অবধি আসেনি. লং বোন অনেক কটা ইন্ডেক্স আসবে. সেকেন্ড ইন্ডেক্স ইজ sternal index. ठीक है, what is sternal index? Length of manubrium divided by length of body of sternum, index to into 100. ठीक है. Now মেলের ক্ষেত্রে obviously মেলের ক্ষেত্রে স্টার্নামের বডির কি অবস্থা? Twice. হ্যাঁ, ওই জন্য মেল ইজ 4.46.2 और फीमेल will be 54.3 approximation. ठीक है, आप फोटो खींच लो भाई. So this is sternal index to determine age. Hey, sorry, sex. Now there is also something called as Ashley's rule of 149. এবার হচ্ছে কি টোটাল মিডলাইন লেন্থ, টোটাল মিডলাইন লেন্থ মেলের ক্ষেত্রে 149 or more আর ফিমেলের ক্ষেত্রে less than 149, but it is only applicable for Europeans, not for us. ठीक है ना. फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है. So this is how we differentiate male and female. ठीक है, तो আগেরটা চাই নাকি? So this is what informations you can gather from sternum. आज की क्लास का डाटा यहीं तक, but we will continue with teeth. ठीक है, teeth is more important than sternum, but it is important for examination purpose and also for babies. Ashley's rule হচ্ছে মিড লাইন থেকে পুরোটা মাপ করতে হবে. যদি মেল হয় তাহলে 149. Ashley's rule of 149, মেল হলে 149 এর উপরে হবে, ফিমেল হলে 149 এর নিচে হবে. বাট দিস ইজ অনলি ফর ইউরোপিয়ান পারসন. না, তবু জানা দরকার. এটা বইতেও নেই, একটা বইতে পেলাম, লিখে দিলাম. দুটো স্লাইডের জায়গায় 3টে স্লাইড বানিয়ে দিলাম. অ্যাটলিস্ট 5 মিনিট এক্সটেন্ড হবে. ঠিক আছে, নাও ঠিক আছে. এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টার্নাম? কিছু কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো. If not, we will go to the earlier topic, not next, earlier. ठीक है, हो गया? Done? Now, types of teeth. Sir, types of teeth. अच्छा, তাহলে স্টার্নামের এই তিনটে জিনিস, MLA of sternum তোরা বলতে পারবি? Medical legal importance of sternum. All of you who are present can say Ayana. Yes. তোর ডালো. আচ্ছা ধর আমি রিব ফ্র্যাকচার পেলাম. When can I find? When can I find? When? রিব ফ্র্যাকচার পোস্টমর্টম করতে অন্য কিছুতে মরেছে, ধর ন্যাচারাল কজে মারা গেছে. হোয়াট হাউ? আমি কিন্তু যখন খুললাম, মানে যখন পোস্টমর্টম করছি তখন আমি রিব ফ্র্যাকচার পেলাম. আমি কিন্তু টোটালি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড বলছি, বইতে কিছু নেই বলছি. কমন সেন্স কোথায় পেতে পারিস? রিব ফ্র্যাকচার বা স্টার্নাম রিব ফ্র্যাকচার কোন সিনারিওতে পেতে পারিস? হিস্ট্রি দিচ্ছে পেশেন্ট ওয়াজ সিভিয়ারলি ডায়াবেটিক, পুরো মরবিড ইলনেস আছে, পেশেন্ট পাস্ট অ্যাওয়ে, তোমার কাছে পিএম করতে এসছে বিকজ পেশেন্ট ওয়াজ ফাউন্ড or someone called the police. তুমি এসছো তোমার কাছে পোস্টমর্টম করতে. ইউ হ্যাভ আ হিস্ট্রি that patient is diabetic and full of morbid illnesses, he is old, but while doing postmortem you find those problems. You find MI, clot, not MI, clot, and then atheroma, then you are suspecting MI. এছাড়া তুমি আরো অনেক কিছু পেলি, but along with that associated তুমি ফাইন্ডিং পেলে রিব ফ্র্যাকচার, মেবি স্টার্নাম অলসো. তো what can be the cause? Was it accident? Was it something killed? Or was it something else totally?
কি করে বুঝবি? বল বল বল। কোশ্চেনটা একটা অদ্ভুত টাইপের, বাট অ্যান্সার শুড অলসো বি অদ্ভুত টাইপের। সো টেল, নো প্রবলেম। ইম্প্যাক্ট হলো, ব্লাড ক্লট হলো, সবই হলো, নাও হোয়াট? সবই তো দেখতে পাচ্ছিস হচ্ছে, দিস আর দ্য ফাইন্ডিংস। হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ দ্য ফাইন্ডিং? ওকে তো রিজনটা বলতে হবে ভাই, কেন হয়েছে। দেখে ঠিক কারণে হতে পারে। আচ্ছা, মরে গেলে তোরা কি চেষ্টা করবি? ডক্টর পার্সন ওর লে ম্যান, কেউ যদি আমার সামনে কোল্যাপস করে, হোয়াট উইল আই ডু? হোয়াট এক্স্যাক্টলি, হাউ ডু আই ট্রাই টু রিসাসিটেট? হাউ এরকম ভাবে দেয় না। কি করে দেয়? কি করে দেয়? কি করে দেয়? রং স্ট্রেট, কখনই এরকম, কখনই বেগবে না এরকম মুভমেন্ট। এইটার নয়, এটা দেখবি একটা ইউটিউবে ভিডিও করে, আইএস অফিসার বাঁচা লিয়া, ও কিন্তু এরকম মারছে না, ও কিন্তু এরকম করছে, আর করে না ঘাম পুরো ঝরবে যখন করবে, খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভাবো 70 কিলো ওল্ড পার্সন, জেনারেলি ইন্টার্নশিপও করে, আমিও করেছি। হ্যাঁ, তুমি দাঁড়িয়ে আছো পেশেন্টের উপরে, পুটিং ইউর এন্টায়ার ফোর্স and you are doing CPR, उसका रिप का क्या होगा? কি হবে? ভাঙবে না থাকবে? ভাঙবে। This is an additional finding which you must write. কেন? Why you must write? অনেকে লেখে না because अरे यार टूट फूट गया, क्यों अब लिखेंगे तो झमेला, नहीं छोड़ो, नहीं लिखेंगे। লেখাটা জরুরি কেন? Why? Because তুমি রিভাইভ করার চেষ্টা করেছো। That is the only finding that CPR had been done. এবার যদি ভাবিস যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে ইম্প্যাক্ট অন চেস্ট, ব্রুজ মুজ ভালোভাবে থাকবে। ওকে, তো ঠিক আছে, স্টার্নামটা আমার তো এইটুকুনি। ওকে, ঠিক আছে। নাও टाइप्स ऑफ टीथ, क्राउन, रूट, बीच वाला नेक, अगेन ऊपर से नीचे क्राउन, नेक एंड रूट। क्रॉस सेक्शन, हार्ड टिश्यू क्या क्या है? एनामेल, डेंटाइन, सीमेंटम, ठीक है। আর মাঝখানেরটা পাল্প। আমরা ডিএনএ নিই কোত্থেকে? from each and every part of teeth can give you DNA based from pulp. সব জায়গা থেকে পাবো pulp. Why DNA and why teeth is very important forensic aspect है, ठीक है। Why, what else? What else? Why? बाकी इतना बॉडी है, दांत के पीछे क्यों पड़े? Why? So teeth is very resistant to anything else. জ্বলবে না, নষ্ট হবে না। মুভি দেখা না, মেরে কেটে জ্বলিয়ে দিল, দাঁত বের করে আনছে। So it is not indestructible, but it is destructible, but threshold অনেক high, not easily destructible. That is why আর ওই জন্য পাল্পটা এনামেল, তার উপরে আবার ডেন্টাইনের মধ্যে আছে, destroy হলো, পাল্পটা জেনারেলি destroy হয় না। That is why teeth is very important. That is why we are studying teeth. इसको छोड़ते हैं। সারফেসেস, বাইরের সারফেসটা কি বলবো? ওকে, বডির ভিতরের দিক থেকে আমরা কি বলি? এটা না, টুথে না, এমনি ক্ষেত্রে মিডিয়াল, ল্যাটারাল। উইথ রেসপেক্ট টু টুথ, মেসিয়াল, এন্ড ল্যাটারালটা কি? ডিস্টাল। দাঁত আছে ভিতরের দিকে, লিঙ্গুয়াল, আর বাইরের দিকটা হচ্ছে ফ্রন্টাল, নাকি ফেসিয়াল। আর যেই দিকটা, যেই সারফেসটা অক্লুজাল, সেটাকে হচ্ছে ম্যাস্টিকেটরি বা অক্লুজাল সারফেস, মানে যেখানে ধরে চেবাচ্ছিস, ঠিক আছে। তো এইটা কেন জরুরি? বিকজ when you will write a report, generally you will refer that tooth thing to the dentist. That is the best thing that you can do, but you also have to write something. যদি দেখি চিপ অফ হয়ে গেছে, কোন পার্টে হয়েছে, it is very important to write that part. হ্যাঁ, that is which part? Facial, ठीक है, agree? Now temporary number, ঠিক আছে তো? রিপিট, ভিতর দিক যেটা বডির মিডিয়াল,
সেটাকে দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা বলি মেসিয়াল, যেটা বডি ল্যাটারাল সেটাকে আমরা বলি ডিস্টাল। ডিস্টাল মানে দূরে, আমারও কনফিউশন হয়, এখনো হয়, ডিস্টালটা কি হলো ভাবতে হয়, দূর যে হয় ডিস্টাল হয়, একই না? ঠিক বললাম কিনা নাকি এখন? তো লাইক দ্যাট। তো ঠিক আছে, ডিস্টাল দূর, মিসিয়াল যে দিকটা আমরা চেপাচ্ছি উপরেরটায় নিচের দিক, নিচের উপরের দাঁতের নিচের দিকটা নিচের দাগের উপরের দিকটা অক্লুড করছে, দ্যাট ইজ অক্লুশন। লিঙ্গুয়াল যেটা জিভ দিয়ে টাচ করতে পারছি সেটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা ফেসের সেটা ফেসিয়াল। ঠিক আছে, ওকে। না পার্মানেন্ট টিথের নাম্বার 21 23। सो व्हाट इज दिस 2? 2 क्या है? দাঁড়া, 2 কি বল? ঠিকই বলছিস। আরে 2 কি? 2 এই 2102 এর 2টা কি? বল বল, চাপ নেওয়া দরকার নেই, বল নামটা কি? ইনসিজার 1টা 0, এটা ইয়ো পার্মানেন্ট ইনসিজার, এটা 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 ঠিক আছে। এনি কনফিউশন নেই? কনফিউশন হ্যাঁ। আচ্ছা, নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন ছবি তুলবি না, পরে ছবি তুলবি। নাও টেম্পোরারি টু, দিস ইজ দ্য অনলি চার্ট দ্যাট আই ফাউন্ড। বই ঘেটে ঘেটে দিস ইজ দ্য বেস্ট চার্ট। আর অনেক চার্ট আছে অনেক বইতে, বাট আই ফাউন্ড দিস হেল্পফুল। উপরের গুলো টেম্পোরারি টু, ছোট হাতে লেখা আছে। মাস 6 মাসে লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার ওঠে। ফার্স্ট টুথ টু অ্যাপিয়ার ইজ লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার, ঠিক আছে, লোয়ার। তারপরে 7 আপার ইনসাইজার, 9 ল্যাটারাল ইনসাইজার আপার, 10 মান্থ লোয়ার ইনসাইজার টেম্পোরারি, 18 মান্থে টেম্পোরারি ক্যানাইন, 12 মাসে মোলার ফার্স্ট মোলার টেম্পোরারি, 24 মাসে মানে 2 বছরে সেকেন্ড মোলার। তাহলে 2 বছরে কটা দাঁত থাকবে? একটা কোয়াড্রেন্টে, একটা কোয়াড্রেন্ট। কটা কোয়াড্রেন্ট? ঠিক আছে, 1 2 3 4। তাহলে একটা কোয়াড্রেন্টে কটা? 5টা। নাও আমার মনে পড়ছে এবার ক্লাসে, এটা কি সেন্ট্রাল, সেন্ট্রাল টেম্পোরারি ইনসাইজার, ঠিক আছে। এদিকে দেখ, ল্যাটারাল টেম্পোরারি ইনসাইজার, এটা কি টেম্পোরারি ক্যানাইন। 0 কিন্তু নেই, ফাঁকা থাকবে না, হ্যাঁ ফাঁকা থাকবে না একসঙ্গে, ঠিক আছে। তো এটা কি টেম্পোরারি মোলার। সবাই আছিস তো সঙ্গে? দেখতে পাচ্ছিস? ঘুমাচ্ছিস? হ্যাঁ, রিপিট করাবি না আবার। কি না কি ছিল? টেম্পোরারি মোলার 1, টেম্পোরারি মোলার 2। এগুলো কি হলো? টেম্পোরারি দাঁত, একটা কোয়াড্রেন্ট, রাইট? সো দিস কোয়াড্রেন্ট হ্যাজ 5 teeth till 2 বছর বয়স অবধি। নাও এই অবস্থা থাকবে till 6 বছরে ফার্স্ট পার্মানেন্ট টুথ রাইজেস, দ্যাট ইজ পার্মানেন্ট মোলার। 6 months। तो 2 से 6 तक, সরি 6 years, 2 years থেকে 6 years কটা দাঁত থাকছে আমার কাছে? 20। 6th ইয়ারে কটা দাঁত থাকছে? अच्छा, ये जो मोलर है परमानेंट, हाँ, तो परमानेंट मोलर আলাদা করে উঠছে না কাউকে রিপ্লেস করছে? রিপ্লেস নেই করছে, আলাদা করে উঠছে। এই জন্য বললাম উঠছে, উঠছে, আলাদা করে উঠছে। তো 6 মাসে একটা কোয়াড্রেন্টে একটা করে টুথ বাড়লো। হাউ মেনি টিথস নাও আ পারসন হ্যাজ? 24। একটা কোয়াড্রেন্টে 6টা, 4টে কোয়াড্রেন্টে 24টা। ক্লিয়ার? নাও আসবে 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 আসবে। নাও ফ্রম 6 to 11, হাউ? 6 বছর হলো। 7 বছরে কি হচ্ছে? সেন্ট্রাল ইনসাইজারের নিচে, টেম্পোরারির নিচে পার্মানেন্ট সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা গড়াচ্ছে। ওকে, আস্তে আস্তে যখন উঠছে টেম্পোরারিটা পড়ে যাচ্ছে, এন্ড ইট ইজ রিপ্লেসিং
permanent central incisor is replacing temporary central incisor at 7 years of age. ठीक है, 8 साल में कौन कर रहा है? लैटरल. किसको रिप्लेस कर रहा है? टेम्पोररी लैटरल इंसाइजर को. ठीक है, 9 साल में प्रीमोलर उग रहा है. रिप्लेस किसको कर रहा है? टेम्पोररी मोलर 1 को. 10 साल में प्रीमोलर 2 किसको रिप्लेस कर रहा है? टेम्पोररी मोलर 2 को. 11 साल में कैनाइन उग रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है? টেম্পোরারি ক্যানাইন কো. ঠিক আছে, তাহলে 6 থেকে 11 বছর অবধি কটা দাঁত থাকবে? 5 কেন? 6 ছিল, এম তো বেরিয়ে যাচ্ছে 24. হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে. সেই এত লাফালাফি করালি 2 বার, আজকেও একবার লাফালাফি করলাম. এসব করে 32টা কি করে উঠছে? 24 থাকবে. এটা দাঁত কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাই. कुछ जानो या ना जानो, दांत को नहीं छोड़ना है. दांत इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई दिखता है, एग्जाम देने में जाओगे दिखेगा, सरकार पे तुम्हारा भी. तो जब दिखेगा तब पूछेगा. ঠিক আছে না? তো আচ্ছা ঠিক আছে, জোকস অ্যাপার্ট, তাহলে 11 বছর অবধি কটা দাঁত? 24. তাহলে দিস 24 পিরিয়ডটা কবে থেকে কবে হচ্ছে? 6 থেকে 11, রাইট? সো দিস ইজ পার্ট অফ মিক্সড ডেন্টিশন. ঠিক না? কেন কোথাও পার্মানেন্ট কোথাও টেম্পোরারি, ওই জন্য এই পার্টটা 6 থেকে 11, টোটাল নাম্বার অফ টিথ 24, দ্যাট উইল বি পার্ট অফ মিক্সড ডেন্টিশন. ঠিক আছে, নাও 12 বছর বয়সে সেকেন্ড মোলার সেপারেটলি, 18 থেকে 25 বছর বয়সে থার্ড মোলার সেপারেটলি. তো দিস 3 টুথস molars permanent have added, that is why they are called as super added teeth. আর বাকিগুলো successional teeth. ঠিক আছে, নাও এটা নিউমোনিকটা মনে রাখার জন্য, নিউমোনিক মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. ठीक है, so this is the, I think this is the only chart that can help you mug up. Now temporary permanent of the difference की color. ठीक है, ivory white and china white. ठीक है, generally temporary গুলো ছোট হয়, permanent গুলো বড় হয়, except হ্যাঁ ক্যানাইন কি দোষ করলো? কি দোষ করলো ক্যানাইন? প্রিমোলার কেন ভাই? প্রিমোলার তো কাকে রিপ্লেস করলো? মোলার. সো মোলার ইজ বিগার অর প্রিমোলার ইজ বিগার? মোলার. দ্যাট ইজ দ্য অনলি এক্সেপশন. কিন্তু বাকিরা নিজেকে রিপ্লেস করলো, প্রিমোলার্স রিপ্লেসড মোলার. মোলার বিং হায়ার, ওই জন্য অল টেম্পোরারি টিথস আর স্মলার এক্সেপ্ট প্রিমোলার. এটা একটা নর্মাল পয়েন্ট, বাট দিস এক্সেপশন মেক্স ইট एक्सेप्शन. ठीक है ना, बाकी तुम पढ़ लेना, कोई हद नॉर्मल है. टाइप्स ऑफ टीथ आर दिस: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. ठीक है, नाउ জাম্পিং, সব ঠিক আছে, ভালো কথা. নাও তাহলে এজ আমরা কতটুকু ডিটারমাইন করতে পারলাম? বলো বলো, এজ কতটুকু ডিটারমাইন করতে পারলাম? বল না. हाँ? 11 के बाद वाला क्या हुआ? अरे स्टर्नम छोड़, टीथ में आ. बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. कहाँ हो? कहाँ थे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई और बताओ, आप बताओ कब तक कर सकते हैं एज डिटर्मिनेशन फ्रॉम दांत? ओके, 16 के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, उगा ही नहीं दांत. ठीक है, एज কত অবধি এজ ডিটারমাইন করতে পারবো? আরে 18 से 25.
तो लिखा है उधर 25, 18 से 25, थर्ड मोलर इज 18 to 25, 16 कहाँ है यार? 16 से क्या उठता है? स्वीट 16? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम क्लास में बैठ के? 16 कहाँ से आ गया? नाउ सो 25 অবধি দাঁত দেখে আমরা বলতে পারবো। নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড 25 এর পর কি করে বলবো? ফ্রম টিথ, দাঁত তো আছে, দাঁত বার করতে হবে বা দাঁত পেলে we can see। কি করে দেখবো? একটা ফর্মুলা বানিয়েছে, শুনতে পেয়েছি, যেটার নাম হচ্ছে গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওখানে আমরা কি কি দেখি? অ্যাট্রিশন, পেরিডন্টোসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, সিমেন্টাম ট্রান্সলুয়েন্সি অ্যান্ড রুট রিসর্পশন। হোয়াট ইজ অ্যাট্রিশন? অ্যাট্রিশন মানে কি? ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া मतलब रेगुलर टीयर। ठीक है, टीयर माने तो नष्ट हो जाओ, नष्ट होना, हो जाओ का हिंदी नहीं पता। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एट्रिशन इज बाय मास्टिकेशन, अमाउंट ऑफ पेरिडोंटोसिस। नाउ डिग्री ऑफ एट्रिशन इज व्हाट? रेगुलर वियर एंड टीयर। ठीक है, नाम याद रखना है आपके उसमें, मिनिमम बेसिक मिनिमम नाम याद रखना है। सिंपल कैसे याद रखोगे वो तो मग करना पड़ेगा, बट व्हाट डज, जरा गुटखा उठका खाए, गुटखा खाता है बंदा, उसका एट्रिशन हो जाता है दांत। जनरली एज के साथ साथ हड्डियों का जैसे एट्रिशन होता है, दांत का भी एट्रिशन होता है। ठीक है, व्हाट इज पेरिडोंटोसिस? गामगुलो रिसीड करबे, मारी गाम्स रिसीड करबे। हाउ कैन इट रिसीड? ड्यू टू एज रिलेटेड और एनी डिजीज। ठीक है, गुटखा गुटखा तो है। सेकेंडारी डेंटाइन फॉर्मेशन, ডেন্টাইন কোথায় ছিল? ডেন্টাইন ছিল, সো সেকেন্ডারি ডেন্টাইন ওখানে তুই দেখতে পারবি ক্রস সেকশন করলে। সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন, সিমেন্টাম কোথায় আছে? নিচের দিকে, রুটেরটা সিমেন্টাম ছিল, তো সিমেন্টাম উইল স্টার্ট অ্যাপোজিং, একটা লম্বা দাগ হিসেবে বোঝা যাবে। নাও রুট রিসর্পশন, সো সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন হলে রুটটা অটোমেটিক্যালি ছোট হয়ে যাবে। অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অফ রুট, রুট ছোট হয়ে গেলে রুটের ট্রান্সপারেন্সি কমে যাবে। Now, among these 6 criteria, transparency of the root is most important. Okay. Now, all these criteria are subdivided into 4 numbers. माने attrition level 0, attrition level 1, attrition level 2, attrition level 3. ऐसे 6 का 0, 1, 2, 3 नंबर है। तो मिनिमम नंबर कितना होगा? 0। मैक्सिमम नंबर क्या बोल रहे हो तुम? 6টা পয়েন্ট আছে, 6টা পয়েন্ট থাকলে যদি আমি সবকটাকে ऐड করি मैक्सिमम कितना होगा? 4টে কোথায়? 4টের মধ্যে একটা শূন্য আছে। 18, 0, 1, 2, 3, so minimum is 0, maximum is 18। सेकेंड पॉइंट, এই 6টার মধ্যে কি কি পয়েंट? 6 बताओ क्या पॉइंट है, बोलो। फर्स्ट क्या था? सेकेंड बोल बोल। पेरिडोंटोसिस, पेरिडोंटोसिस। थर्ड, थर्ड बोल। हाँ भाई, ए उड़ा उड़ा, हाँ डीडी बाबू। थर्ड की ইনসমনিয়া নাকি? রাতে ঘুম হয় না। থার্ড কি? ফোর্থ সিমেন্টাম। ফিফথ यार ये ওদিকে না, আমাকে দেখতেছি। রুট রিসর্পশন। 6 ট্রান্সপারেন্সি। তো এই 6টার এরকম ভাবে দেখতে হবে কোনটার কি স্টেজে আছে। এবার আমাকে বল, अगर मेरा टीथ तुमको एग्जामिन करना हुआ, এই 6টার মধ্যে তোরা কি কি দেখতে পারবি? So for transparency of the root, you need to find the teeth, cut and see. For root resorption, you need the teeth, cut and see. Cementum apposition, अंदर की बात है ना, cementum, काट करके देखना पड़ेगा। और क्या है भाई? सेकेंडरी डेंटाइन, काट देख। एट्रिशन काटा दरकार আছে?
দেখতে পারবো, রাইট। আর একটা কি পেরিডন্টোসিস দেখতে পারবো, হ্যাঁ। সো দিস টু you can see just like that. That means you can, in live people you can see this two, in dead you can see this entire 6. ঠিক আছে, এই নাম্বার গুলো নিয়ে 0 1 2 3 একটা নাম্বার হবে, সেই নাম্বারটা একটা ফর্মুলা দেওয়া হবে। That formula is age is equal to 11.43 plus 4.56 into n, and n you will get the age. ठीक है, you just have to mark the formula. ठीक है, now dental charting, last part, dental charting last part. So Zygmundi, so this is the first Dapka prop charting. Now upparta deciduous, temporary, nicheta permanent. Now suppose what will be the permanent if I ask you, सर बताइए लोअर लेफ्ट परमानेंट फर्स्ट मोलर, जस्ट राइट थ्रू जिगमंडी डेंटल चार्टिंग 6. एवरीबॉडी एग्री 6? एवरीबॉडी एग्री 6. তো যদি 6 লিখি তাহলে 6 তো এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও, তাহলে আমাকে এরকম দাগ দিয়ে 6 লিখতে হবে, রাইট? এন্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, দাগটা যদি আমি ভুলে যাই তাহলে ডেন্টিস্ট কি করবে, 6টা উপরেরটা নিচে করে দিতে পারে। দাগ আমি ভুলে গেলাম বা লিখতে লিখতে এদিকটা এদিক করে দিলাম, এটা কিন্তু হয়, আমার সঙ্গেই হয়েছে। কি বলে ওটাকে, ফিল করতে গেছিল অন্য দাগ, মানে মাই ডেন্টিস্ট, মানে আমি জানি খুব ভালো করে দিয়েছে অন্য দাগ, আমি আর স্যার বলে হয়ে গেল। অন্য কেউ আরো যদি ঝামেলাওয়ালা পেশাতে তো উপকাশ করতো, ডেন্টিস্ট নেগলিজেন্স সু না, দাঁতে করতে ডেন্টিস্ট আর অন্য কিছু হতো। সো বাট ইট ইজ কনফিউজিং। আচ্ছা আরেকটা জিনিস, 1 2 3 4, হিয়ার ইজ 1 2 3 4, ঠিক আছে না, রোমান নাম্বার ফর টেম্পোরারি। পামার এলো, পামার নোটেশনস, হোয়াট হি চেঞ্জড, A B C D, he replaced the Roman numbers with alphabets, बाकी सेम था। इसमें भी वही प्रॉब्लम, दागটা এদিক ওদিক হয়ে গেলে গল্প শেষ, ঠিক আছে। So at the end there are many other, at the end we generally use modified FDI dental notation system. अब मुझे बताओ কি বলবি, লোয়ার লেফট পার্মানেন্ট মোলার 1 কোনটা হবে? 46, ইজি টু ফাইন্ড, বুঝতে পারলি তো? কি কোয়াড্রেন্ট 1 2 3 4, তো কোয়াড্রেন্ট লেখা আছে 1 2 3 4, রাইট, বোঝা গেল? হ্যাঁ ভাই বুঝেছ, ঠিক আছে, হ্যাঁ সেম, ঠিক আছে। I think this is last slide, ठीक है। So this is dental charting. Why you will need dental charting? You will need dental charting to find out age. কখন এজ তুমি দেখাবে, যখন তুমি পক্সোর অ্যাকিউজকে, পক্সো অ্যাক্টের আন্ডারে অ্যাকিউজড পারসনকে তুমি মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো, বা রেপ অ্যাকিউজকে মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো, বা ভিকটিমকে মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য এজ and also identify that person. আমাকে কোর্টে, by the way I have to leave now because পক্সো কালকে আছে কালিম্পং, তো that is why I am rushing, কিছু করার নেই, না হলে অ্যারেস্ট করে, হ্যাঁ। So I have to go, spending my own money, so that is a different issue. Now ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন কেস করে, ধর suppose that is the person, judge will ask you, do you know that person? What is your answer supposed to be? No, why? क्या देखो, तू टेस्ट करो, ठीक है, पहले देखो नहीं, that is the wrong answer. What can be the right answer? क्या क्वेश्चन টা বুঝতে পারলি না, শুনলি না? हाँ patient না, whatever, क्वेश्चन টা বুঝতে পারিস নি। Suppose that chair is a person who is accused. তুমি 3 বছর পর, লিটারালি 3 years after I am going to সাক্ষী দিতে, কালকে আমাকে জাজ বলে
ওটা কে চেনেন? হোয়াট শুড বি মাই অ্যান্সার, ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো, এত কোশ্চেন কিসের? ইয়েস অর নো? চিন্তা ভুলে গেছি ভাই। Why did you know first place? Your answer should be no. Why no? হ্যাঁ তো কেন বললি? তুই বলে চিনি না। Why no? No, because it is not possible for me to remember. Why not? Because I have conducted hundreds of cases. गिन लो, याद थोड़ी रख सकते। तो डॉक्टर साहब ये प्रमाण नहीं हो सकता कि आपने इसका किया है टेस्ट, आपने इसका नहीं किया, आप तो आप फंस गए। हाँ 100 खाना করেছো না বললে এবার কি করবে? आप क्या करोगे? ये सब पूरा বইতে লেখা হয়নি। दिस इज रियल लाइफ क्वेश्चन और फंसोगे आप यहीं पे। See the paper. In that paper you will write, ওটা যখন পড়াবো তখন ওই চ্যাপ্টারটা আসবে, বাট স্টিল টি দাঁত আছে বলে বলছি। You will write 2 identification marks. Along with that you will write teeth in this dental charting, MDI dental notation, AAA, along with total number of teeth, whatever, permanent teeth with moderate degree of attrition, with or without periodontosis, যেটা তুমি তখন বললাম, and with moderate degree of spacing, दांत के बीच में गैप बढ़ जाता है कभी कभी एज के साथ, है ना? ये सब लिखता হবে, that makes it complete. Now you can identify, যদি বলে চেনো, ওকে give me, I will say দেখি দাঁত কোথায় তোমার কটা কি আছে, কোথায় এদিক ওদিক তিল আছে, with that we can identify. समझा?